హే ఆల్, ఈ రోజు మనము ఏం చేస్తామంటే న్యూ బ్రాంచ్ ని ఫ్రమ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఒక న్యూ బ్రాంచ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు. అండ్ దట్ టు త్రూ గిట్ హబ్ అనమాట. గిట్ హబ్ ద్వారా అయితే న్యూ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీ. విత్ ఇన్ నో టైం క్రియేట్ అవుద్ది వెన్ ఇట్ కమ్ టు సిఎండి కంపేర్ టు సిఎండి అనమాట. హియర్ మెయిన్ అనేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ దాట్. అండ్ ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, యూ వాంట్ టు రైట్ వాట్ ఎవర్, మీకు ఏది రాయాలని ఉంటే రాయండి. నాకు ఇక్కడ మాస్టర్ అని రాయాలని ఉంది. సో create a branch master from main. Yes, I want to create it. See, ఇప్పుడు మాస్టర్ అని ఒక బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నా ఐ వాంట్ టు సీ వేర్ ఇస్ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఐ వాంట్ టు గో టు మెయిన్ బ్రాంచ్. చూద్దాం మెయిన్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ లోనే టీఎక్స్టీ ఫైల్ అనేది సేవ్ చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు ఆ బ్రాంచ్ ని చెక్ చేస్తున్నాం. సి, యూ కెన్ సీ హియర్ text.txt ఫైల్. కానీ మనం మెయిన్ మాస్టర్కి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ జస్ట్ వెరీ సింపుల్, విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ ఇలాగే మనం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ని యూ కెన్ టైప్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ యూజింగ్ గిట్ హబ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్, వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. థ్యాంక్ యూ.